Una sa tanan title sa Ordinansa, Comprehensive Aerodrome Safety Ordinance of Iloilo International Airport. Ding ordinansa gindisenyo gid para ma-promote ang safety not only within the premises of Iloilo International Airport but generally within the obstacle limitation surface. Siguro, mamangkot covered kung ano obstacle limitation surface. Ang obstacle limitation surface, it is a horizontal distance from the end of the runway and vertical distance from the elevation of the runway, wherein dapat i-regulate ang height sa buildings o structures na patindugon to ensure the safety of aircraft, its passengers in particular, to ensure the safety in general of the environment within the obstacle limitation surface. Now, this ordinance covers all persons, organizations, businesses, and local government units within 24 kilometers radius from the end of the runway. Una, ang importante gid din nga ma-regulate naton ang pagpatindog sa aton sa mga building, no? Agud hindi ma-endanger ang safety sang aircraft, mga passengers, kag iban pagid nga maapektahan in kaso kung ma-crash ang eroplano, no, nga magalanding dira o kung wala ka-take off dira alin sa aton nga Iloilo International Airport. Buat silingon sini board nga ang mga LGUs nga nasakpan sa sining 24 kilometers ng Ginsiling mo, kung may mga improvement man sila o kung i-approve ng building or structures, dapat makuha pag sila sang additional clearances sa aton nga kaap para sa pagpatindog sina. Within 4 kilometer radius from the end of the runway, irrespective of height, no, dapat ma-secure gid sila sa height clearance permit from Civil Aviation Authority of the Philippines, no, irrespective of height, no, within 4 kilometer radius from the end of the runway. Manti kung kisa mambalta nga araw-araw naman nga residential ganda na one story kinahanglan pa magkwato sa height clearance permit, pero te galing kung kisa paruda sa kamambugan, no, kadagmayan may mga porsyon da nga mataas. Oo, may mga porsyon da nga mataas mo. Importante sigurado lang ang safety, no? Importante yung safety mo, man di ta ma-sacrifice, di ta ma-compromise ang safety. Gamay gid lang nga tsimpo nga nga ma-secure sila clearance, no? Height clearance from kaap. Importante ang safety sa eroplano, sa nagasakay, kag sa maapektahan kaso kung ano man matabo sa eroplano. Kag within 4 to 24 kilometer radius if the height of the building is more than, or if the building or structure is higher than 45 meters, no, botsing ng height mataas pa sa 45 meters, dapat mag-secure, no, mag-secure sang height clearance permit from Civil Aviation Authority of the Philippines, no. Basta magsobra lang 45 meters ang height ng structure o building within 4 kilometer radius to 24 kilometer radius from the end of the runway. Okay. Ang akon hangop sini nga sa within 4 kilometers sa any structure o kung ano mga height man na, kung one story man ang mga balay nga itindog, kay kisa may mga portion sang duta nga medyo mas mataas, elevated mataas siya. ang elevation. Okay. So man nga dapat regardless of height, irrespective of height, dapat mag-secure gid sang
height clearance permit from CAAP. Mm. So magluwas sini dumi na makita dito nga parte sa mga sagasagod sang pating o kung mga sapatan. Usually kay ang ginalantaw naton ta permi sa airport nga may mga baka nga mga lawig sa kilid, may mga kanding. So dala Damo ina. ni prohibitive action Okay. Albert kung tugutan mo ko hambal ko Sige. kung mabatian man sa atong Sige, mga sige. mga pumuluyo diri sa probinsya sa Iloilo, pero tong ginhambal ko kina within the obstacle limitation surface, kontrolado kung limitado, regulated ang height sa building and structure. Para sa ako namug itong salient Okay. salient picture, salient provision sining ordinance ngani. No, amo ning iban pa nga prohibited act sa BERT, no? Okay lang? Sige, sige. Oh. No kites, balloons, remote controlled planes, drones and flying lanterns, lighted or not, shall be caused to be flown within the distance of 8-kilometer radius from the airport reference point or center of the runway. Mhm. Botsing ganon, di pwede palubad burador, Burador. balon, remote controlled planes, drone, Mm. flying lanterns, may suga man o kung wala suga, within the 8-kilometer radius from the center of the runway. Then, no person shall be allowed to raise doves, pigeons, fowls, or any domesticated birds within the distance of 5-kilometer radius from the center of the runway unless tied or placed in secured cages. Okay. Then, no domesticated animals or livestock shall be allowed to intrude, roam, or graze inside airport premises at all times. Mm. Then, no person or entity shall be allowed to build or cause to build structures within 2 meters from the airport perimeter fence, permanent or temporary, including the installation of a wastewater drain or drainage system leading inside the airport premises. Then, no person or entity shall be allowed to sow, till, or nurture any vegetation within 2 meters from the airport perimeter fence that may cause safety or security issues to daily airport operations. Then, no person or entity shall be allowed to construct or cause to construct building or structures, regardless of height, within the obstacle limitation surface, specifically within 4-kilometer radius from the nearest runway end of an aerodrome without a height clearance permit issued by CAAP. Amo ning gin-emphasize ko Okay. moment ago. Then, no person or entity shall be allowed to construct or cause to construct building or structure with a height exceeding 45 meters from the elevation of runway within the obstacle limitation surface, specifically beyond 4-kilometer radius, but within 24-kilometer radius from the nearest runway end of an aerodrome without a height clearance permit issued by CAAP. Amo man ning emphasize ko moment ago. Okay. Then, no person or entity shall operate any medium of communication that may interfere to radio communication used in air traffic control and radio navigational aids used by aircraft in all phases of flight. Then, another prohibited act. No person in vehicle shall be allowed to enter inside airport premises without passing through an identity check and security inspection. Okay. No person shall be allowed to loiter within security restricted areas of the airport complex without permission from the airport security and other designated law enforcement authorities. No vehicle shall be allowed to enter airside areas unless it possesses the authority to access aircraft movement area, pass, or sticker, and the driver holds authority to drive airside pass, except during airport emergencies covered by the exemption as enumerated in the airport emergency plan. Then another prohibited acts. No person shall be allowed to play or cause to play with any remote-controlled cars or toys, toy guns, and the like within the airport area. Okay. No person shall be allowed to act as porter, canvasser, or solicitor to cater to the
departing or arriving passengers at the vehicle parking areas in the passenger terminal building or engage in business within the airport premises unless with concession agreement from CAAP and business permit issued by the municipal government of Cabanatuan. No person shall destroy, injure, deface, or disturb in any way any building, sign, equipment, marker, or other structure, trees, flowers, lawn, or other property on the airport, nor alter, make additions to, or erect any building or sign, or make excavations within the airport premises without approval from the airport manager. No person, corporation, or group shall engage in any business or commercial activity of any nature whatsoever on the airport except with the endorsement and approval of the airport manager and within the existing concession guidelines. Then, no person, corporation, or group shall conduct or participate in a drag race or any racing activities specifically on the airport primary and secondary access roads to prevent security breaches and untoward incident or accidents. Mante, kung isa iba may drag race na, di may na nga may ordinansa kita, agod mapaybalo sila, nga ginabawal na. Kung hindi sila penalize na, may penalty man yung atong ordinansa mo. Then, mayroon pa di prohibitive acts, basahan ko pagad. Sige, No person or household abim airport perimeter shall dispose of whatever garbage and trash, biodegradable or not, food leftovers including wastewater inside airport premises. No person shall be allowed to burn trash or conduct open burning activities within the airport premises and within the 5-kilometer radius from the aerodrome reference point. No person or entity shall be allowed to construct or establish an open dump site within the distance of 8-kilometer radius from the airport reference point. Manti kung na yung open dump site niya, kung isa, nagtulan ka mga space bla, wildlife, dedikado sa aeroplano. Then no person shall be allowed to smoke on the airport apron in any hangar or shop service station area, fuel storage area, or in any building, room, or place on the airport where smoking is specifically prohibited except in designated airport smoking areas. Then no person or entity shall conduct commercial activities such as nightclub, bars, and karaoke pubs that cause nuisance and amplify the potential noise pollution generated by the daily aviation operation within 100 meters from the airport perimeter fence. Then, no person or entity shall operate business or conduct activities that generate focused, excessive, or poor use of artificial outdoor light, some for laser, light show, at night within 8-kilometer radius from the airport reference point that may cause a hazard to aircraft operation and contribute to light pollution. So para mo na mga prohibitive acts sa bird. Then may penalty man eh. Yes. Kung sino man mag-violate sining ordinansa nga eh. Kung sino man mag-commit itong prohibitive acts na ginahambal ko, may penalty ni. First offense, fine of 3,000 pesos or imprisonment for 3 days or both at the discretion of the court. Second offense, fine of 4,000 pesos or imprisonment for 5 days or both at the discretion of the court. Third offense, fine of 5,000 pesos or imprisonment for 7 days or both at the discretion of the court. Okay. So, anong reception sang aton nga mga LGUs sang ginpamangkot sila kag napasar ang ining ordinansa? At paano nila inigin baton? Paano sila nag-react or paano nila itagaan sa importansya? We had conducted actually 3 rounds of committee hearing, no? Agod maatagan gid ini, imbitar nato mga building officials, mga municipal planning development officers sa mga affected municipalities, no? Kag iban pa nga among others sa muna ginimbitar naton kay mga importante kita sila, no?
ginapangalang-alang nila kay tungod malimitahan ang height sa building, mapiktahan ang ekonomiya sa ilang local government units, no? But sa sige nga inostoryahan ay, no, hindi man automatically nga kung ang imo building niya, if you are within the 4 to 24 kilometer radius, kung ang building mo ya mataas sa 45 meters, it does not mean nga automatically hindi ka na pag-issuean sa wala man nabutang na sa ordinansa nga hindi ka na pag-issuean sa height clearance permit. Gina-require kam lang yan sa ordinansa nga mag-secure anay sang height clearance permit sa kaap, no? Kay idon nga reviewhon na sang kaap nga kung hindi malanggid threat sa aircraft, tagaan man lang permit na man sila yang authority sa amo nimo. Sila ang mas authority sa amo ni. Tingila daya ginasigurado Manila nga ang safety sang aircraft, ang safety sang airport. We have to consider also, although gina-consider naman ang mga posible epekto sini sa mga economic development sa kabanwanan nga affected. But we have to consider also the economic development nga gindala sining airport dere, international airport dere sa probinsya sa Iloilo. So meaning sini nga kung may ara kay patindog, not necessarily hindi ka pagtugtan kundi ginalantaw kung ang imong lokasyon maigo sa pagtiyog sa eroplano on hugpa o kung lupad sa eroplano. Dumo na Oo, daw mo na man sa una na misunderstood abi nila abi nila ya nga ibawal dayon. Wala mo na ginklaro gid nga importante nga magkadtuan ay sa kaap, ma-check sang kaap kung threat bala ang height sang building, threat bala sa safety sang eroplano, threat bala sa safety sang airport. Okay. So sa pagpasar sini board anong impact sini sa aton nga sa safety sang airport kag ang ako maintindido, is it correct nga pinakauna ini nga na tigayon nga comprehensive nga ning ordinansa? Amo man ako na batian nga muning pinakauna sa bilog nga Pilipinas ning comprehensive aerodrome safety ordinance o Iloilo International Airport. Epekto mapulupag-on na sulok-sulok sa aton nga mga sa mga manager kay personnel dira sa airport kay tungod may ordinansa sila kay ginpangabay gid ni nila nga mapasar kay agod ma-regulate ang pagpatindog sa mga buildings sa structures considering nagadevelop, no, developing ang probinsya sa Iloilo kapin pang banwa sa Santa Barbara na mga municipalities na adjacent dira sa aton airport. So gawori man sila sa airport, importante mapasar gid ang ordinansa agud ma-ensure man nila ang safety sa aton nga international airport. So siguro lastly board, basic kung mga mensahe ikaw palabot sa mga pumuluyo, partikular sa sini nasakpan sa 24 kilometers dira sa airport. Ang aton mensahe sa aton mga local government units, sa aton mga pumuluyo, organisasyon man, negosyo man, dira within the 24 kilometer radius nga apektado sining aton ordinansa, aton nga mensahe sila nga buylogan naton ini kay inigin disenyo gid nga agod mangin safety ang aton nga international airport, mangin safety ang eroplano, mangin safety ang mga passengers sina, kan mangin safety gid ang environment nga maapektahan in kaso kung ma-crash ang aton airport, ang aton nga eroplano dira sa ginasiling naton nga obstacle limitation surface, no, paminsaron gid naton ang ekonomiya o kung ang development sa aton ekonomiya nga ginadalaman sa aton nga airport, no. Importante ang safety. Muna lang nila safety first, no. Dumduman kong linyabla sang kanta na isang asin nga to. Hindi masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan.